Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Jai Jai Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivartikacharya Statira Sata Sri Srimad Chidandi Goswami Shri Si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivartikacharya Statira Sata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dam Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai.
All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Someone will translate? You'll translate? I will be, yes. Upadeshamrita. Yes. Something, not all of it, but all of this. Yeah. Hare Krishna. Thank you, everyone, for your presence. Thank you to the organizers for inviting me, and I beg your blessings. И добро пожаловать все, кто пришли. Благодарю пришедших, благодарю всех, кто организовал это, и я прошу ваших благословений. I'm going to speak today on a topic that is essential in our practice of bhakti. И я сегодня бы хотел поговорить о теме, которая очень важна для нашей практики бхакти. A little water, perhaps. I'm sure most of you, if not everyone, has read the Upadeshamrita, or nectar of destruction, nectar of instruction. For me, there may be some destruction. И я уверен, что вы, скорее всего, уже все читали эту книгу «Нектар наставлений» или Упадешамрита. You've all read it? Читали все? Everyone? Anyone not read it? Кто-то не читал? Well, then you have some homework. Ну вот у вас домашнее задание теперь. This is one of Srila Prabhupada's very, very important translations. Это одно из очень важных переводов Шрилы Прабхупады. It's a very small book. Это очень маленькая книга. Comparatively. Ну, сравнительно. But very, very strong and important for us to understand. Но она очень могущественная и очень важная для нашего понимания. Those of you who are familiar with it, it begins by describing how one has to overcome the urges of the senses. И кто знаком с ней, они знают, что она начинается с тем, что в самом начале человек должен победить позывы своих чувств. To be able to tolerate and control the pushing. The word used is vegam. Vegam is like pushing. И там нужно победить, научиться контролировать эти позывы чувств. Там используется термин «вегам», что значит «толкать». Living within these material bodies, we find ourselves pushed by our senses towards the objects that give pleasure to our senses. И, находясь в материальном теле, мы оказываемся в ситуации, когда чувства, они толкают нас в сторону объектов чувств, которые приносят наслаждение. I'm sure you all experienced this. Я думаю, все это испытывали. There's something beautiful, the eyes are attracted. Если что-то красивое, то глаза, естественно, привлекаются этим. There's the scent of something sweet, and the nose is attracted, and the tongue is attracted too. Если мы чувствуем какой-то сладкий запах, то привлекается и нос, и язык тоже. So the senses push the mind towards the objects of these senses. Итак, чувства не толкают ум по направлению к этим объектам чувств.
Then the author of this book, by the way, is Rupa Goswami. We didn't mention that. И автором Upadeshamrita. автором Упадешамриты является Рупа Госвами. So then he begins to describe the obstacles in devotional service. И затем он описывает препятствия в преданном служении. Prajalpa, Niyamagraha, 6 different obstacles in devotional service. 6 разных препятствий в преданном служении. And then he comes to this verse, which we will read today, and we'll discuss one aspect of it. И затем он подходит к следующему стиху, который сегодня мы прочитаем и обсудим один аспект его. So this is the third verse of the Upadeshamrita, Это 3-й стих Упадешамриты, which is going to describe the principles of advancing in Krishna consciousness. который описывает принципы прогресса в сознании Кришны. So we can chant this responsively. И можем вместе это повторить. It's there on the board, but you can also get it on your phone if you need to. И он на доске записан, или вы можете у себя в устройствах открыть. It's Nectar of Instruction, verse number 3, or NOI 3 is an easy way to find it. Нектар наставлений, текст 3. All right, so we'll do this responsibly. И вместе будем повторять, как на Бхагавата. Utsahan nishchaya dharyat tat tat karma pravartanat sanga tyagat sato vritte sadbhir bhakti prasiddhyati. We'll do it one more time. Utsahan nishchaya dharyat tat tat karma pravartanat sanga tyagat sato vritte sadbhir bhakti prasiddhyati. So we'll do the synonyms together also. Словный перевод также. Utsahat, Утсахат. by enthusiasm. Энтузиазмом. Really? Enthusiasm. Yes, same word. Oh, okay. I now know another Russian word. Теперь я знаю еще одно русское слово. Nishchayat, Нишчаят. by confidence. By the confidence. Уверенностью. Dharyat, Дарят. by patience. By patience. Терпением. Okay, now tell me again in Russian. What is that? Терпением. Терпение. Terpenia. Terpenia. Терпение. Terpenia. Terpenia. Okay? Terpenia. That's our topic today. Это Terpenia. сегодня наша тема — терпение. Terpenia. Tat tat karma. Тат-тат карма. Various activities favorable for devotional service. Различных видов деятельности, благоприятных для преданного служения. Pravartanat, Правартанат. by performing. By performing. Выполнением. Sangha tyagat, Сангатьягат. by giving up the association of non-devotees. Отказом от общения с непреданными. Sataho, Сатаха. of the great previous acharyas. Великих ачарьях прошлого. Vritehe, Вритехе. by following in the footsteps. By following footsteps. Следованием по стопам. Sadbihi, Шадбихи. by these 6. By these 6. Этими 6. Bhakti, Бхактихи. devotional service. Devotional service. Преданное служение. Prasiddhyati, Прасидьяти. advances or becomes successful. Advances or become successful. Развивается или делается успешным.
So now we'll read the translation. Сейчас перевод. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. 1, being enthusiastic. 2, endeavoring with confidence. 3, being patient. 4, acting according to regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. 5, abandoning the association of non-devotees. And 6, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Перевод. Существует 6 принципов, следования которым благоприятствуют чистому преданному служению. Необходимо, 1, действовать с энтузиазмом. 2, с уверенностью прилагать усилия. 3, проявлять терпение. 4, следовать регулирующим принципам, в частности, Шраванам, Киртанам, Вишну-смаранам, слушать повествование о Кришне, прославлять его и постоянно помнить о нем. 5, отказаться от общения с непреданными. 6, идти по стопам предшествующих ачарьев. Придерживаясь этих 6 принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. I'll just read the first sentence of the purport, and then I'm going to skip ahead because we're going to be focusing on one of these 6 principles. И я прочитаю только первое предложение комментария, потому что мы потом перепрыгнем, и я хочу сфокусироваться только на одном из этих моментов. So Srila Prabhupada begins his commentary by stating, И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий утверждением. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Преданное служение — это не сентиментальные размышления и не внушенный себе экстаз. Its substance is practical activity. Его сущность — практическая деятельность. Then he quotes Anyabhilashita sunyam jnana karmadhyanabritam anukulyena krishna anusilanam bhakti rutama. Then he says in the next paragraph, bhakti is a sort of cultivation. И Шрила Прабхупада цитирует стих Anyabhilashita шуньям, а затем он говорит: бхакти сродни возделыванию земли. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Само слово «возделывание» указывает на некоторую деятельность. So essentially, Srila Prabhupada is introducing that these are principles of action, principles of how to behave, how to act in order to achieve success in Bhakti Yoga. И Шрила Прабхупада описывает это как деятельность, как виды деятельности, то, как действовать, чтобы достичь успеха в бхакти-йоге. To be successful in any endeavor, there are always certain principles to be followed. И для того, чтобы достичь успеха в любой деятельности, есть определенные правила, которым нужно следовать. Of course, there are some principles which are common to every endeavor. И какие-то принципы, они универсальны и подходят к любым усилиям. Anything that we want to achieve in this world begins with setting a goal. И все, чего бы мы хотели достичь в этом мире, начинается с постановки цели. To achieve something, we have to have something to achieve. Чтобы что-то достичь, у нас должно быть что-то, что достигать. Something we've looked at and said, this is what I want. На что-то мы смотрим и думаем, это чего я хочу. If we lay about in this, Prabhupada further describes that simply sitting with idle meditation, where will you go? И далее Шрила Прабхупада будет об этом говорить. Если вы просто сидите в безмолвной медитации, то к чему вы придете? So bhakti begins with a goal. We have a goal in mind. И бхакти начинается с цели. В нашем уме должна появиться цель. Pure love in relationship with God. Чистая любовь в отношениях с Богом.
So how we get there is being described in this Upadeshamrita. И в этой Упадешамрите описывают, как нам достичь этой цели. We've heard that we must control the urges of our senses. We've heard things that we must avoid, and now we're hearing things that we must do. И мы услышали о том, что нужно вначале контролировать чувства, затем те вещи, которые следует избегать, а в этом стихе описано то, что нам нужно делать. So it begins with enthusiasm, with utsaha. И это начинается с энтузиазма, утсага. Again, this is common for everything we want to do and be successful in. We have to have some enthusiasm for it. И это общее правило, потому что где бы мы не хотим добиться успеха, нужен энтузиазм. And then it comes to confidence. И потом терпение, уверенность. Confidence in this connection that this process that we've adopted will produce the result that is promised. И уверенность — это значит, что мы твердо уверены в том, что этот процесс, который мы выбрали, он обязательно приведет к этому результату. And based on that confidence, we can then proceed with patience. И затем, основываясь на эту уверенность, мы можем терпеливо продолжать. So patience can be employed when you have confidence. И терпение можно применить или воспользоваться тогда, когда у вас есть уверенность. If you have no confidence in the outcome of your activity, если у вас нет уверенности в результатах ваших действий, then you'll be impatient. Is it going to happen or not going to happen, or maybe it won't happen? Вы не будете терпеливы, вы будете думать, вообще это произойдет или нет. Let's skip to the part of the purport that Srila Prabhupada describes patience. Давайте перейдем к той части комментариев, где Шрила Прабхупада описывает терпение. So, first he describes again utsaha, endeavor executed within. This is, if you want to skip down, it begins endeavor executed with intelligence. It's like quite a bit further down. Okay. So how started the first? The paragraph begins endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness. It's like, is called utsaha, or enthusiasm. Okay, you just read, then I will just try to find it. Endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsaha, or enthusiasm. Усилие, которое человек прилагает, опираясь на разум в сознании Кришны, называется утсахой, энтузиазмом. Very interesting definition of enthusiasm. И это очень интересное определение энтузиазма. Endeavor executed with intelligence. Усилие, которое человек прилагает, опираясь на разум. So in other words, when we have intelligence from Krishna, we can be enthusiastic in our service, in our activity, because we understand from Krishna what will be the result, the benefit of that. И если у нас есть этот разум от Кришны, тогда мы можем действовать с энтузиазмом, потому что мы понимаем, каков будет результат этой деятельности. We become enthusiastic for some endeavor because when we know or we have some good reason to believe that this will give us what we are wanting. И мы энтузиастичны, потому что мы уверены, или, по крайней мере, очень твердо уверены в том, что это принесет то, что мы хотим. Otherwise, why would we do it? Иначе зачем вообще нам этим заниматься? And the more we are convinced of the result that will come, the more enthusiastic we are to do it. И чем больше мы уверены в том, что результат придет, тем более мы наполнены So энтузиазмом делать intelligence это. comes in.
Поэтому здесь приходит разум. Then Prabhupada introduces another aspect. Далее Прабхупада говорит о другом аспекте. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Преданные всегда находят верные пути, позволяющие им использовать в служении Господу абсолютно все. Nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate. The execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. Преданное служение — это не пассивная медитация, а практическая деятельность на передовой линии духовной жизни. So now we're going to hear about patience. И сейчас мы услышим о терпении. These activities must be executed with patience. Такая деятельность требует от человека терпения. We should not be impatient in Krishna consciousness. На пути сознания Кришны не следует проявлять нетерпение. Now, Srila Prabhupada is going to speak from his personal experience, И далее Шрила Прабхупада начинает говорить о своем собственном опыте, which I will suggest ties this last aspect, the sixth principle, together with patience. и это связывает этот шестой аспект с терпением. What is the sixth principle? Что это за шестой принцип? Sato vrite, to follow in the footsteps of the great souls. Сато врити — это следование по стопам великих душ. So here we have a great soul, И здесь у нас великая душа, an acharya, ачарья, who's going to tell us about his own experience and the application of the principle of patience. который расскажет нам о своем собственном опыте и применении этого принципа терпения. So let us read. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly. К примеру, я начал это движение сознания Кришны в одиночку. And in the beginning, there was no response. И первое время оно не получало поддержки. But because we continued to execute our devotional activities with patience, Однако мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением. people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. И люди постепенно стали осознавать важность этого движения, и сейчас с энтузиазмом принимают в нем участие. One should not be impatient in discharging devotional service, В преданном служении не следует проявлять нетерпение, but should take instructions from the spiritual master and execute them with patience. Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, Depending on the mercy of Guru and Krishna. полагаясь на милость Гуру и Кришны. So Srila Prabhupada's, practically speaking, his entire life is an example of these principles. И практически вся жизнь Шрилы Прабхупады была примером этих принципов. Beginning with his utsaha, his enthusiasm, И начиная с его уцахи, то есть его энтузиазма. his enthusiasm for the mission of his spiritual master. Его энтузиазм по отношению к миссии его духовного учителя. And his confidence. И его уверенность. We see this aspect of confidence from the very first meeting that Srila Prabhupada had with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И можем увидеть аспект этой уверенности с их первой встречи с Шрилой Прабхупадой, с его духовным учителем Бхактисиддханта Сарасвати Thакуром. Srila Prabhupada describes how in that meeting he was so impressed by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He described that he became confident that the mission of Chaitanya Mahaprabhu was in the right hands. И Шрила Прабхупада описывает, что он был поражен этой первой встречей, и что он был уверен в том, что миссия Чайтанья Махапрабху в правильных руках.
And at that very first meeting, as we know, he was given a mission. И мы знаем, что прямо в этой первой встрече он получил миссию. And he accepted it. И он принял ее. But now comes patience. Ну и теперь приходит терпение. Years and years of various attempts. Годы и годы разнообразных попыток. Most people would give up. Большинство бы людей сдались. Isn't it? One setback after another. Одна трудность за другой. I mean, we can imagine. He had a plan. First of all, Prabhupada had a plan. И прежде всего, вот у Прабхупады был план. He said, executing, endeavoring with intelligence. So he was enthusiastic, but it was enthusiasm with an intelligent view, how I will achieve this. И вот мы говорили, что это His mission. энтузиазм с разумом, у него был разум, то есть как я достигну успеха в своей деятельности, в своей миссии. He had full confidence in the mission that he had received. И у него была полная уверенность в миссию, которую он получил. But he searched for the way. И он искал способ. And he describes how his plan was to become wealthy. И он объяснил, что его план был стать богатым. How are you going to spread Krishna consciousness? How are you going to do anything without money in the West? I mean, you just how will it happen if you don't have any money? Как можно распределить сознание Кришны или чего-то достичь, если нет денег, особенно на Западе? So with enthusiasm, и с большим he энтузиазмом pursued his business, он занимался бизнесом. following in this principle, nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate. И следуя этому принципу, He pursued his business and was gaining success. It was working. его бизнес работал. He established the Prayag pharmacy in Allahabad. Он основал проект фармаси в Хайдарабаде. It was growing. И она росла. He began expanding into other cities. Он начал расширяться в другие города. Into Mumbai, into Kanpur. В Мумбаи, в Канпур. He had famous customers. Jawaharlal Nehru himself was one of his customers. И у него были известные клиенты. Джавахарлал Нехру был его клиентом. And then, in a visit to Jhansi, he obtained an opportunity to acquire a building, and he thought, all right, I'll need a foothold too in India in order to go to the West, so let me start it here. И приехав в Джанси, у него появилась возможность получить здание, и он подумал, можно начать с Индии, чтобы у нас была какая-то база в Индии, и начать с него. And then he's enthusiastically pursuing and spending a good amount of time getting things going there in Jhansi. And he gets a telegram. И он достаточно много времени потратил на это, и через какое-то время он получил телеграмму. All is gone. Все пропало. All the cash, all the money. Все деньги, вся наличность. 20,000 rupees. 20 тысяч рупий. And all the stock. И весь запас товара. His employees его работники looted the business просто обворовали бизнес and ran away. И убежали. It was a lot of money. I once calculated the value of 20,000 rupees this was 1952, I believe. И это я как-то посчитал, потому что это где-то было в 1952 году. And by today's amount, it was I think it came to like $200,000. И по сегодняшним меркам это где-то $200,000. It was not a small amount. Now we say 20,000 rupees. Мы сейчас можем подумать, 20 тысяч рупий подумаешь. But in 1952, that could buy a lot of gold. That's how I calculated. How much gold could I buy with 20,000 rupees in 1952? И это можно было очень много золота купить. Это то, как я посчитал, я перевел этот на курс золота, сколько можно было бы купить тогда золота на эти деньги. Of course, we know, Srila Prabhupada described how his reaction. What did he quote? What is it? Someone knows this verse.
И что это, какова была реакция Шрилы Who knows Прабхупады? the verse? Кто знает, что это за стих, который он цитировал по этому поводу? Anyone know that it's a verse that Кто-то знает? I favor those, I take everything away. Это тот стих, где Кришна говорит, кому я благоволю, я у него все забираю. Anyone know that? Знаете этот стих? I'm forgetting it right now. It's a different. That's there too, but this is Krishna is speaking that those who I favor, I take everything away. Нет, это прямая речь Кришны. Кришна говорит, что кому я благоволю, я забираю у него все. So this was the first setback by which most of us would say, oh, all right, maybe I'm doing the wrong thing. И это вот первая проблема, Maybe, this is not my karma. встретившись с которой, наверное, большинство бы из нас подумали, наверное, это, не судьба. Моя карма, наверное, такая. But he wouldn't give up. He went to Calcutta. Но он не сдался, он поехал в Калькутту. He tried to start again. Он попытался начать заново. But that wasn't working. Но там не сработало. Today, I think it was today, in the Bhagavatam class, there was a question about how do you understand when to change, how to change what you're doing, to correct your course or to keep going. И вот сегодня на Бхагаватам был как раз задан вопрос, как понять, то есть когда менять курс, а когда нужно продолжать. There's no easy answer to that. И нет какого-то простого ответа на это. It's a combination of intelligence, the advice of seniors, and just Krishna in the heart. Krishna in the heart. И это комбинация разума, советов старших и Кришны в сердце. And then Krishna and looking for the signs. И нужно смотреть на знаки. Looking for some sign. What do I do now? Смотреть, искать этих знаков, как же мне поступить. And the sign came to Srila Prabhupada in a very, very unusual way. И знак пришел к Шриле Прабхупаде очень необычно. When his wife took his Bhagavatams and sold them for tea biscuits. Когда жена обменяла его Бхагаватам на печенье к чаю. Now just imagine the poverty that Srila Prabhupada had found himself in after these losses, that he couldn't even afford money for his wife's biscuits. И просто представьте бедность, к которой пришел Шрила Прабхупада после этих всех потерь, что он даже не мог купить печенье к чаю для жены. He must have been looking after every paisa and rupee, as he would do, to conserve for his mission. И он просто считал каждую копейку, чтобы сохранить что-то на миссию. Of course, perhaps he just didn't want her to have biscuits too. I don't know that. Или, может, он просто не хотел жену печеньями But кормить, я не still, знаю. it was dire straits, and that we know that his family life was at a his financial situation was very difficult. Но мы просто знаем, что его финансовая ситуация в то время была очень сложная. What to do? И что же делать? And then a sign comes when his wife does this, and he takes this as a sign. И когда это произошло, жена сделала это, и он воспринял это как знак. He's going to have to leave. Ему нужно уйти. He's going to have to pursue single-handedly, as he describes here. Ему придется продолжить одному, как он описывает здесь. And he does. И он сделал. And again, if what we study, and I hope all of you have studied Srila Prabhupada's life during the 50s, this period of his life, from 1952 to 64 or so. Of course, 65 when he leaves, but that whole period of time. И я надеюсь, все вы знаете, все изучали этот жизнь Шрилы Прабхупады с 52 где-то по 65 год, когда он уезжает. One struggle after another. Там трудности начинают просто одна за одной. But he doesn't give up. Но он не сдается. Because he has confidence. He has enthusiasm.
for the mission, and he has confidence of its ultimate success. Потому что у него есть энтузиазм по отношению к миссии и уверенность в конечном успехе. Let's read a little bit more. Давайте немножко прочитаем еще. The successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. It's the middle of the paragraph. We're reading the same part. Same paragraph. And maybe you read that. We read that. I think we read sentence. that. Yes. A newly married girl. This is Prabhupada uses this example, which we're going to read quite often. И Шрила Прабхупада, так сейчас. Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, необходимо терпение и уверенность. И далее Шрила Прабхупада приводит пример. And it's really to the point. Оно очень точно описывает. A newly married girl naturally expects offspring from her husband. Выходя замуж, всякая девушка надеется, что у них с мужем будут дети. But she cannot expect to have them immediately after marriage. Однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Of course, as soon as she is married, she can attempt to get a child, but she must surrender to her husband, confident that her child will develop and be born in due time. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей, но для этого она должна довериться своему мужу, зная, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. Так и в преданном служении предаться значит обрести уверенность. The devotee thinks, Avashya Rakhibe Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. Преданный думает, Авашья Ракшибе Кришна. Кришна обязательно защитит меня и поможет успешно заниматься преданным служением. This is called confidence. Вот что такое уверенность. I have another printed paper. Where did that go? Is there some paper here? Let's connect this. Давайте свяжем это. Because Prabhupada is connecting the principle of patience with the principle of surrender. И Прабхупада связывает этот принцип терпения с принципом предания. In the Chaitanya Charitamrita, Читание Чаритамрити, Madhya 22:100. Мадхья Лила, глава 22. Madhya Lila 22:100. Глава 22, 100 стих. A very famous verse which is repeated in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Это очень известный стих, он повторяется в Бхакти Расамрита Синдху. Which is another 6. Где там тоже описано 6 вещей. Rupa Goswami seems to like 6s. Рупи Госвами нравятся шестерки, по 6 всего. I'm a Panch. I'm a little less. Я меньше. Often things come in groups. We have these 5 of this, 6 of that, 8 of another one. И все вещи обычно, Панчататва. они в группами. Панчататва, что-то 6, чего-то 8. So these 6s, И вот эти шестерки. Rupa Goswami brings out. And here he's got the 6 divisions, like we've just read, the 6 principles of advancement, how to advance in Krishna consciousness. И сейчас мы прочитали о 6 принципах, как продвигаться в преданном служении. Now we're going to read the 6 principles of surrender to Krishna. А сейчас мы почитаем о 6 принципах And we're going предания to себя look at how Кришне. they're connected. И мы посмотрим, как они связаны. So I'll read the Sanskrit.
Я прочитаю санскрит. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyati vishvasho gopritve varanam tata atma nikshepa karpanye sad vidha saranagati. Saranagati, surrender. Шаранагати — предание. So, the 6 divisions of surrender are anukulyasa sankalpa, acceptance of those things favorable to devotional service. Вот эти 6 видов предания себе. Анукуляся санкалпа — принятие всего, что помогает преданному служению. Pratikulyasya varjanam, the rejection of unfavorable things. Пратикулася варджанам — отвержение всего, что мешает преданному служению. Rakshishyati vishvaso. Рашишья тити вишвасо. Vishwas. In Bengali, you know, if you speak Bengali, you know Vishwas. И на бенгальском они говорят. Вишвас. How did I learn this word? Знаете, как я выучил это слово? So when I began in Майяпуре in 1976, Как мы начали в Майяпуре в 1976 году здесь. my service was building that long building. Мое служение было постройка этого длинного здания, long building. And I didn't know much about construction А to я begin with, не очень знал строительское дело, but I was a manager но я был менеджером from New York. из Нью-Йорка. And, you know, get things done in New York, yeah, maybe you can get something done here too. Знаете, если вы в Нью-Йорке что-то смогли добиться, то здесь тоже, наверное, что-то получится. And of course, we had really elaborate plans И у нас были очень грандиозные планы, consisting of one drawing. состоящие из одного наброска. That was it. That's all we had. We had one drawing, a floor plan. И все, только вот план как бы, ну, Actually, вид сбоку. 2 floor plans. And that, you know, and a bunch of workers И группа работников, who spoke которые говорили, lots of English, right? на очень много по-английски знали, да? No, they spoke Bengali only. Не, они говорят только на бенгале. So I had, as my wife said, I had to learn construction and Bengali at the same time. И мне пришлось выучить строительство и бенгальский. And one of the words that I picked up on that I really liked И одно слово, которое я очень быстро выучил, и оно мне нравилось, Vishwas, вишваш. but not in a positive way. Но это не позитивно. I tell people, "Ama kono vishwas nai." Я ему так вот говорил. I have no faith in what you're saying. Я не верю тебе, что ты говоришь. You're telling me you're going to do this, Ты говоришь, я это but I don't сделаю, believe you. а я тебе не верю. Basically, that's what it meant. I Это don't то, что believe you. значит. Я тебе не верю. Ama kono vishwas nai. So I learned that phrase И я вот выучил and эту used it a фразу lot. и очень много ее использовал. But here's the positive sense. What is vishwas? What is faith? What is actual faith? Но здесь это позитивное, в позитивном значении используется. Вишваш, что Прабхупад значит вера. in many places uses this definition. Rakshishyati. И Шрила Прабхупада часто использует это определение ракшишьяти, That Krishna will protect me. что Кришна защитит меня. The conviction that Krishna will give protection. Уверенность в том, что Кришна защитит. Gotritve varanam tata. The acceptance of the Lord as one's guardian or master. Гоп тритве варанам — это что принятие Господа в качестве своего покровителя и господина. Atmanikshepa karpanye. Atmanikshepa karpanye. So full self-surrender and karpanye, humility. Атманикшепа карпани — это полное предание и смирение. Sadvida saranagatihi. These are the 6 divisions of surrender. Это вот 6 как бы частей предания. So Prabhupada repeats this. Avashya, avashya. That's a Bengali word. И авашья — тоже бенгальское слово. Avashya. You know what it means? Знаете, что значит? You don't know Bengali. Вы что, на бенгальском Why not? бенгальского не знаете? Почему нет? You're here in Bengal. Вы же в Бенгалии. If I were in
some Russian-speaking country, I would also have to learn Russian, no? Если бы я вот в России был, то русскому бы научился. Anyway, learn Bengali. It'll do you good. И учите бенгальский. Avashya, certainly. Авашья это значит, конечно же. Rakibe Krishna. Krishna will take care. Что Кришна позаботится. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. Что Кришна поможет и даст мне силы для успешного выполнения преданного служения. This is called confidence. И это называется уверенность. So we have two dimensions of confidence that leads to patience. И у нас есть два уровня уверенности, которые приводят к терпению. So the first dimension, which Srila Prabhupada describes in his own life, how he was confident, he could be patient. He could be patient because he was confident. И первый пример, который он говорит из своей жизни, что он смог быть терпеливым, потому что он был уверенным. Now we all experience this in our devotional service from time to time. И мы каждый испытываем это в нашем преданном служении время от времени. I think the most direct example is when we go out to distribute books. И самый прямой пример — это когда мы выходим распространять книги. Which is something like Srila Prabhupada coming to New York Это как to spread Krishna consciousness. Приехал в Нью-Йорк распространять сознание Кришны. If we approach with confidence, если мы подходим к людям с уверенностью, then that whatever the result, it is in Krishna's hands. Krishna will take care. Krishna will do what is needed. Что каков бы ни был результат, Кришна позаботится, Кришна сделает то, что необходимо. Then we can be patient in that service. И тогда в этом служении можем быть терпеливы. On the other hand, if we're constantly thinking, I'm not distributing, this person is not coming, we just start becoming impatient. А с другой стороны, если мы начинаем думать, этот не подошел, этот книгу не взял, то мы начинаем проявлять нетерпение. Then all we get is anxiety. И мы просто все, что мы получим, только беспокойство. But if we approach with patience, with confidence that Krishna is in control and Krishna will inspire and send those souls that are meant to receive these books. Но если мы продолжаем с уверенностью и терпением, понимая, что Кришна все организует, Он пошлет те именно души, которым нужны эти книги. We read stories all the time of devotees who experience this. И мы много историй читали о преданных, которые испытали это. And we've also experienced. И у нас также есть опыт. When we go out and we do, we're just out there. И мы выходим туда, и мы просто там. Sometimes miracles happen. И иногда чудеса происходят. So confidence comes, first of all, by knowing that Krishna is there. Krishna will give protection and Krishna will give results. И уверенность происходит из того, что мы понимаем, что Кришна защитит, и также Он принесет результат, даст результат. And thus we are patient. И поэтому мы терпеливы. And confidence, Prabhupada gives this other example of the woman becoming pregnant. И другой пример уверенности, где Прабхупада говорит о женщине, которая хочет забеременеть. That patience is also based on the confidence that this is a process that has a progression, has a step-by-step, and will result eventually in success. И эта уверенность основывается на том, что вот этот есть процесс, который постепенно, шаг за шагом, в конце концов, приведет к успеху. Other examples are given of planting a seed. А другой пример приводится, это посадка семени. When you plant a seed and you give it the right nutrients and water, you can be confident that it will grow. Если вы садите семя, даете ему достаточно питания и воду, то вы уверены, что оно вырастет. And thus you can be patient and continue, knowing that with time, in due course of time, the result will come.
И поэтому вы можете с терпением, терпеливо ждать, что результат придет вовремя. So, confidence, enthusiasm, surrender to Krishna, all of these give us the capacity for patience. И уверенность, энтузиазм и преданность Кришне это дает нам возможность быть терпеливыми. Now, there are many times, however, at least I know that I find myself becoming impatient. И, к сожалению, иногда мы находим, по крайней мере, я нахожу себя, что я проявляю нетерпение. First thing is when I start sitting down to chant my japa. И особенно, когда я сажусь джапу повторять. Often it's like, all right, okay, I've got this to do, I've got that to do, so let me just get through it. И частенько думаю, так, нужно то сделать, и вот надо быстренько это закончить. I start to rush into my japa. Тороплюсь в How своей джапе. fast can I chant? Насколько быстро я могу повторять? Other things I do, I find that I tend to rush it. Let's get it over with. Let's get it done. И какие другие вещи, которые тоже я тороплюсь, думаю, давайте быстрее сделаем. I was thinking about this, how Srila Prabhupada exhibited patience in so many different areas of his life. И я размышлял над этим, как Шрила Прабхупада проявлял терпение в разных аспектах своей жизни. He's described one of those, how his confidence and his dedication, his surrender enabled him to be patient with his mission. И он описывал, как его преданность, его приверженность миссии и преданность Господу, она помогла ему продолжать миссию. But even in his personal behavior, Ну, даже в своем общении, личностном общении. Except for Atita Guna and I think none of you were fortunate enough to be present when Srila Prabhupada was here. Наверное, кроме Атити Гуны и меня, никто из вас не присутствовал, когда Шрила Прабхупада был здесь. As I was thinking about this principle of patience, and I was reflecting how even Prabhupada's hand movements were an expression of patience. И я размышлял на эту тему и о том, как даже движение рук Шрилы Прабхупады было как бы воплощением этого терпения. You've watched Srila Prabhupada in movies and so on. Мы видели на Шрилу Прабхупаду в каких-то видео. And I think you've noted how delicate he would move his body. И вы, наверное, обратили внимание, как элегантно, как он двигался. There was a certain... Have you ever seen videos of Srila Prabhupada where it looked like he was rushing? Видели вы где какое-то видео, That he где was somehow Шрила rushed? торопится куда-то, That he was impatient? когда он нетерпение проявляет? That he was sitting there like this? Чтобы он так сидел. In fact, if he saw you doing that, Но если бы он увидел, что вы так делаете, there's one devotee who had a habit of, like this. у одного преданного была такая привычка так. And he was sitting in front of Srila Prabhupada, and Prabhupada looked, stop it. И что Прабхупада посмотрел на него, перестань. Now, Prabhupada was always, even in how he sat, Даже Шрила Прабхупада, how he talked, как он говорил, how he ate. как он сидел или даже как он ел. Another area that I find myself impatient, Другая сторона жизни, которую я часто нахожу себе, что нетерпеливо себя веду. Prabhupada understood the value of patience in every aspect of his life. И Шрила Прабхупада понимал важность терпения в каждом аспекте своей жизни. What good does it do to rush through your meal, for example? Какой смысл, то есть нестись, как быстро It есть? makes you sick. Вы просто заболеете. But we're infected with impatience. Но нас влияет это нетерпение. And so, why? Because we're
we're not focused on the service of Krishna. Потому что мы не сконцентрированы на служении Кришне. And the emblems of impatience are the senses. И поэтому олицетворением нетерпения — это чувство. The senses are always impatient. Чувства всегда нетерпеливы. You get a little bit, they want more. Немножко получил, еще хочешь. Never satisfied, always more, running here, there. Никогда не Like the wind, удовлетворены. like horses out of control. Туда-сюда, подобно ветру, подобно бесконтрольным коням. So, because of our attachment to our material perspective on the world, we are impatient. И из-за нашего материального взгляда на мир мы нетерпеливы. Therefore, we have to practice patience. Поэтому мы должны практиковать терпение. These principles are not just some ideas that we read and we hear about it. They're given to us as principles for action. И то, что мы читаем здесь, это не просто какие-то идеи для размышлений. Нет, это принципы для действия. Both the second verse and this verse are both directions, instructions of how to act, what qualities, what principles to apply in our lives to be successful. И второй, и третий стих говорят о том, какие принципы мы должны применить в нашей жизни, чтобы достичь успеха. Many times in classes, we talk about, well, we have to be enthusiastic. Иногда в лекциях мы говорим, нужно быть энтузиастичным. And how many times, any of you have given a class, how many times have you heard somebody at the end of the classes, how do we be enthusiastic? И сколько раз вы слышали, когда после такой лекции кто-то поднимает руку и спрашивает, а как быть энтузиастичным? Isn't it? Yeah. The question, how do I become enthusiastic? Как быть энтузиастичным? Как мне стать энтузиастичным? So similarly, at the end of this class, I'm sure somebody's going to say, how do I become patient? Я уверен, в конце лекции кто-то поднимет руку и спросит, ну а как быть терпеливым? You have to become patient. It's not something that will necessarily happen automatically, just like enthusiasm doesn't necessarily come on its own. И это что-то, к чему нужно прийти. Это не обязательно, что произойдет сразу же, как энтузиазм. Он сам может не проявиться. Confidence may not come on its own. Уверенность не придет сама по себе. The other three principles are more directly active. Другие три принципа, они напрямую более активные. Tat tat karma pravartana. You've got to do things. Тат карма праварта. Нужно делать эти вещи. Sango tyaga. You've got to withdraw from the association of those who would draw you away. Сангатьяга, нужно отойти от общения с теми, кто стаскивает вас. And following the acharya. И следование по стопам ачарьев. So here we have three additional principles to support the other three. И вот эти три этих принципа, которые поддерживают эти первые три. We have the 6 divisions of surrender to support the principle of utsaha and nishchayat and dharyat. И у нас есть эти 6 принципов предания, которые поддерживают эти первые три утсаха, We have the нишчая, second дарьят. verse. И у нас есть второй стих. So we are given this holistic package. У нас это целостный набор. And we look to see how these support each other. И мы должны видеть это, как они друг друга поддерживают. So in this discourse, I've been trying to focus on those activities, those principles and those elements of this package which support this one element of patience. И в сегодняшнем обсуждении пытался поговорить о том, как вот эти все остальные аспекты, они поддерживают терпение. Enthusiasm, Энтузиазм, and especially confidence, особенно уверенность, following the acharyas. следование по стопам ачарьев. Srila Prabhupada has given us the example of patience. Шрила Прабхупада показал нам пример In his терпения. life, he's taught us patience. Своей жизнью он научил нас терпению. He's shown us that he uses his own life as the example. I had every reason to be impatient and to give up.
И Шрила Прабхупада привел свою жизнь как пример, потому что у него были все возможности быть нетерпеливым. And so I could go forward. I could be patient. Но я был уверен, и поэтому продолжал, и поэтому мог быть терпеливым. He could see. Он видел. He actually did see. Он на самом деле видел. He described to someone sitting on a park bench in some people say it was Central Park, others somebody said it was Brooklyn. И он рассказал этому человеку, кто-то говорит, это было в Центральном парке, Struck кто-то up в a Бруклине. conversation, and this person remembered it and reported it years later. Это просто была случайная беседа на скамейке, и потом этот человек рассказал об этом He позже. described to this gentleman, he says, there are temples. И он говорил ему, есть храмы, There are devotees. есть преданные, There are books. есть книги. Only time is separating. Просто время отделяет нас от них. He had that confidence У него была and the vision. He could see. И у него была эта уверенность и было видение. So to have confidence, to have enthusiasm, to have patience based on that confidence, we have to have a vision. И для того, чтобы иметь энтузиазм, чтобы иметь терпение, основанное на уверенности, должно быть видение. We have to be able to see that this is working. Мы должны увидеть, что да, это работает. And we see it in the acharyas. И мы видим это в ачарьях. The acharyas of the past Ачарья and the прошлого acharyas of today. и ачарьи теперешнего дня. We are so fortunate in our society Мы в нашем обществе очень удачливы. to have many devotees У нас много преданных, who we can see as acharyas, которых мы можем видеть, и относиться к ним как who к are ачарьям, showing and demonstrating которые показывают нам, how the path of bhakti leads us forward. как путь бхакти ведет нас к цели. And we listen to those devotees. И мы We слушаем hear about their experience, этих преданных, слушаем об их опыте, and we adopt their own, you could say, counseling, и мы следуем их советам. and we see it in our own lives. И также видим это в своей собственной жизни. We have the scriptures У нас есть Писания, that give us the vision, они дают нам это видение, that show us this is possible. показывают, что да, это возможно. Not only possible, it is guaranteed. Что это не просто возможно, это гарантировано. Is guaranteed. Это гарантировано. Another verse that describes patience И другой стих, который описывает терпение, in the 10th canto, 10-й песне, where Brahma describes Tateinukam pam sushumikshamano bunjane vatma kutam vipakam hridvag vapubir vadat today something yo videta mukti pade sadayavak. My memory is failing, but it's translated that one who patiently Этот стих переводится так, что тот, кто терпеливо experiences the reverses in his life. сносит трудности его жизни. That is the next area. We've been talking about patience in our attempts to do positive things. И это другой момент. Это мы говорили о терпении. Терпение, когда мы по отношению к позитивным вещам. We also have to be patient with this world. Также мы должны быть терпеливы по отношению к этому миру. We have to be patient with our suffering. Мы должны быть терпеливы переносить страдания. We have to be patient with the pain. Мы должны терпеть страдания, боль этого мира. It was described what are anyway, I'll try to remember it. Anyhow, yes, we have to be patient. So it's described that a devotee
who patiently accepts the pain of this world. Этот стих описывает, что преданный, когда он терпеливо как бы переносит, терпит эту боль этого мира. And sees it as karma. И смотрит на это как карму. Although the acharyas describe it's actually Krishna. Ну, который ачарьи, который описывает, что на самом деле это Кришна. Purifying us. Очищает нас. So we learned that too. I'm getting purified, Prabhu. И мы также учимся этому. Меня сейчас чистят, Прабху. When we came to India, I escaped this somewhat, but especially the devotees who came in 1974, 70, the first big wave of festival here in Mayapur. You've probably read about this. И первые преданные, которые приехали сюда, я немножко пропустил это, а вот кто первые преданные, первый пресс большой преданных, это был 74-й, 75-й. Everyone got sick. Они все тут болели. Yeah, it was tough. И это было сурово. I have to relate the one, my life in 1976 Bengal. Не хочу рассказать историю. Nothing like you see today. Что моя жизнь здесь, в Бенгалии, в 1976 году была совсем не такая, которую видите сейчас здесь. Anyone want to venture a guess how many motorcycles there are now in Mayapur? Now? Кто-то Today. хочет How many угадать, motorcycles? сколько сейчас мотоциклов в Майяпуре? Кто-то может угадать? 1,000, you think? 1000? Вы что? How about 10,000? Может быть, 10 тысяч? I don't know. At least 2 or 3. 2-3 точно. Practically speaking, every house has got a motorcycle. То есть в каждом доме есть мотоцикл. So now, how many motorcycles did we have in 1976 in Mayapur? А сколько в 76-м было мотоциклов? Yes? How many? No. We had one. Нет, у нас был один. Okay, how many cars did we have in Mayapur? Знаете, сколько машин у нас было в Майяпуре? Yes. I'm not sure I could call it a car. Although in Hindi there's a saying, "Chalte naam gari." If it moves, it's a car, right? Я не уверен, что это было можно быть назвать машиной, но на хинди есть поговорка: если это едет, то это машина. So yes, it did move. Оно It двигалось. had no doors. Там дверей не было. It was an old army jeep. Это был армейский джип. So it had no doors. It was just some canvas that you could somehow close. Не было дверей, он просто... But it did move. Ну, он ездил. So we had one car and we had one motorcycle. И у нас была одна машина и один мотоцикл. And now, how many telephones did we have? А знаете, сколько телефонов у нас было? Now, you can guess how many telephones there are in Mayapur. There's 7, 10,000, hundreds. I don't know how many telephones. Сколько сейчас телефонов, наверное, десятки тысяч. Yes, we did. We had one telephone. А у нас был один телефон. Then, now the real question. How often did it work? А теперь второй вопрос. Как часто он работал? Once a month? I don't know. Раз в месяц, может? No, it did work. Не, он работал. But to make a call, you had to call unless it was local, like right here amongst the 10 telephones in the area of Mayapur. It was like 10 or 15 telephones. Each mutt had a telephone. То есть, если вы просто тут по месту могли позвонить на какой-то из этих, тут 10 телефонов в Майяпуре, в каждом матхе было по телефону. But if you wanted to call Calcutta, Но если хотели позвонить в Калькутту, or Mumbai or Delhi, или в Мумбаи, или в Дели, you had to call the operator, нужно было звонить оператору, and you had to book the call. и нужно было забронировать звонок. And depending on how much you were willing to pay, И в зависимости от того, насколько вы готовы заплатить, that call could come through in 3 days, это могло быть через 3 дня, that day, в этот же день, or if you paid 4 times the price, Если I think вы- it was, or maybe 8 times the price, it might come through in 3 hours. или если вы в 8 раз больше платите, то через 3 часа. This was a test of patience. И это был тест на терпение. And I'll tell you that this is an area where many of us lost patience. И это то, что я могу сказать вам, I многие think the потеряли phones were the терпение. worst.
В телефон это было самое худшее. Everything else we could kind of tolerate. Все остальное еще как-то можно было терпеть. About the phone system. Но телефонную систему. So patience, we can become impatient. Поэтому мы можем становиться Impatient with our suffering. нетерпеливы Impatient with our pain. по отношению к страданиям, Impatient with our боли. minds. Нетерпеливы со своим умом. That's... But treating the mind with impatience actually just gets it more agitated. Но имея дело с умом нетерпеливо, то он еще только больше возбуждается. Therefore, it's recommended when there's a problem with the mind. Поэтому рекомендуется, если есть проблемы в уме, с умом, To be patient and actually ignore it. нужно просто терпеливо игнорировать это. That's our secret Это наш in секрет chanting. воспевания. When we sit down to chant, we have to sit down with patience. Когда мы садимся воспевать, мы должны садиться воспевать с Patience with the терпением. mantra. Терпение к мантре. Patience with the mind, knowing that if we just let it be, it'll calm down. Терпение по отношению к уму, что если мы просто отпустим его, то он просто успокоится со временем. And confident that if we go forward, we keep chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna will reveal himself. И мы должны быть уверены, что если мы продолжим воспевать, то Кришна откроет себя. So let us cultivate patience Давайте развивать терпение in our devotional service. в нашем преданном служении. Let us avoid impatience Давайте избегать нетерпения until we get another spiritual impatience. до тех пор, пока мы не разовьем духовное нетерпение. We should become impatient for Krishna's mercy. Мы должны стать нетерпеливы до милости Кришны. Not in a way that we give up, but that we apply ourselves with even more enthusiasm, more confidence. Yes, Krishna, Krishna, Krishna. And that impatience begins to come out in an aspect of love for Krishna. Не то, что мы It is что-то one of the qualities. Не то, что мы что-то оставляем, наоборот, мы с великим энтузиазмом должны стремиться к Кришне, и это пробудит нашу любовь к Кришне. That's another level. Но это другой уровень. Laulyam, Лаулем. intense desire. Очень интенсивное желание. So thank you very much Спасибо большое for being patient, за то, что были терпеливы, listening, слушали. and I hope you've gained something. Я надеюсь, что-то вы And получили. I don't know, I think we have a little Я time, не знаю, есть ли but у нас not время. much. There is supposed to be some dance, I believe. Далее танец какой-то должен быть. Is it? Да? Какая On программа? the schedule it said that there was Мне some. дали расписание. Какая программа So сейчас? while we're waiting for that, we can entertain questions or comments or reflections. Вопросы можно? Сколько времени на вопросы? Нет, сколько есть? 10-15 minutes for the questions. Okay? Можно вопросы тогда, если у кого-то есть. Hare Krishna. Матушка, микрофон. Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы встретили Шри Прабхупаду, и как вы встретили, в каком городе и вообще? Немного о себе расскажите. Mataji is asking, how old you was when you met Srila Prabhupada? How old was I? Yeah, and maybe say I was 20 years old. Мне было 20 лет. 20 лет. She was asking, maybe you can say something about yourself, how you met Srila Prabhupada. Well, I met him during my initiation, but I will describe how I observed. I was talking about his enthusiasm. Я встретился с ним во время своей инициации, но я описывал как его энтузиазм. So one of my
early impressions, personal impressions Одно of из Srila моих Prabhupada первое опыта такое, первое впечатление со Шрилой Прабхупадой was in respect of his enthusiasm for kirtan. в связи с его энтузиазмом по отношению к киртану. Srila Prabhupada was really enthusiastic for kirtan. Шрила Прабхупада был очень энтузиастичен по отношению к киртану, Because he had confidence in the holy name. потому что у него была уверенность в святом имени. The poem that he wrote Поэму, которую он написал when arriving in America по приезду в Америку, expresses the same principles. описывает те же самые принципы. First, he expresses his surrender. И вначале он описывает свое предание. First, he expresses, I don't know, his inability. I don't know. You brought me here for some purpose. I don't understand it. But I'm a puppet. Make me dance. И он описывает, что ты привел меня, вероятно, за какой-то целью, но я не знаю, что это, поэтому я просто, кукла, поэтому заставь меня танцевать. At the end, he says, I'm known as Bhaktivedanta. И он в конце говорит, я известен как Бхактивиданта. In his humility, he says, I have no bhakti, I don't have any Veda or knowledge. И он здесь свое смирение говорит, у меня нет никакого бхакти, или никаких вед или But he знаний. ends by saying, I have confidence Но он заканчивает, говоря, у меня есть in the полная holy вера name of Krishna. в святое имя Кришны. I have confidence У in меня the есть holy name of уверенность Krishna. в святое имя Кришны. This theme, there's a wonder, his enthusiasm for kirtan. So the first time, not the first time, I met him in 1971. He came there for initiations and then he left. И я в 1971 году первый раз увиделся, он приехал на инициацию и уехал. But in 1972, he returned. Но в 1972 он вернулся. And by that time, I'd acquired, by the grace of my good mother, please bless her. She's gone out of this world, but I hope she's И тогда in devotional service. по благословению своей матери, она вот сейчас She вернулась gave me уже. the money for video equipment, Она дала мне денег на black and white video equipment. You know, I mean, you would be, the size of that. It was the camera was like this. для видеооборудования, и там камера такая была огромная. The recording deck was something, maybe about half the size of that И harmonium. там записи были размером с And it полгармошки. recorded on these reel-to-reel tapes. И они записывались на такие So- бобины. Prabhupada came to New York, and I got to video him. И Прабхупада приехал в Нью-Йорк, и я должен был его снимать. I think this first video may have gotten lost, because I don't remember seeing it. И мне кажется, оно потерялось, потому что я его не видел. At the end of the kirtan, И в конце киртана, at the end of the class, в конце лекции, простите. and during that class, what I was describing, his motions, his hands, И вот I was looking through the viewfinder, И во время лекции, как я описывал, как он двигался, и вот я and I смотрел, wasn't a good videographer like you. и я вот смотрел на него через камеру, I used to zoom in and Я там out and zoom in. постоянно, я не был хорошим оператором, я приближал, удалял, приближал, удалял. And I was always trying to zoom in and catch those movements, those hand movements. И я пытался запечатлеть какие-то движения When he рук, would make a point with his hands, или он так рукой делал, so gracefully. очень красиво. At the грациозно. end of this class, there was kirtan, because most of the time, Prabhupada would have kirtan after speaking. И обычно лекция заканчивалась киртаном. So the kirtan was going on, И шел киртан. and at a certain point, Srila Prabhupada took over, leading the kirtan. И в какой-то момент Шрила Прабхупада начал вести киртан. And you can imagine his enthusiasm boiling over into the assembly of devotees, all just completely ecstatic in kirtan. И его энтузиазм передался всем преданным, и все были просто в экстазе в этом киртане. So after this, I got the opportunity to bring this recording to Srila Prabhupada in his quarters and show him. It's a new technology. И после у меня появилась возможность принести эту запись Шриле Прабхупаде и показать ему, что новая технология. And I remember that when it got to the point where he's leading the kirtan, И когда он дошел до момента, когда он начал вести киртан, he's clapping along.
Он начал прихлопывать и воспевать. And I got this sense of his attachment and his connection with the kirtan beyond, himself. It was not watching himself doing kirtan. It was the kirtan. Я почувствовал его эту связь с киртаном, то есть за пределом не то, что он просто смотрел на себя, нет, So его связь с Prabhupada's киртаном. confidence in the power of the Maha Mantra, the power of the holy name, Уверенность Шрилы Прабхупады в силе Махамантры, в силе святого имени gave him the patience дала ему терпение, to pursue, knowing that it is Mahaprabhu's prediction. что можно продолжать, Mahaprabhu's already said it. что это предсказание Махапрабху, God Махапрабху уже himself. все сделал. Prithivityate jadanagarari gram sarvachya prachar hoibe maranam. It will happen. Что это произойдет. He wanted to be an instrument. Он просто хотел быть инструментом. And he was given that role to be the instrument Ему была дана of эта Lord Chaitanya Mahaprabhu. роль инструмента читания Махапрабху. Hare Krishna. Yes. I have a question. We read in I think in the commentary, Prabhupada, when he say about himself, he say we, and I think in the beginning, and in many times, in many places, he refers to himself as we, like. Yes, but because we continued Yeah. to execute our devotional activities with patience. Why Yes. is that? I sometimes hear it many times. People refer. Yes. Почему Прабхупада в третьем лице о себе говорит там в комментариях? I've heard different answers to this, but Я слышал разные ответы на это, I won't claim that they are authoritative. но я не могу сказать, что они авторитетны. The most common answer that I've heard Самый обычный ответ, который я слышал, is that Srila Prabhupada is using the term we in recognition of the constant presence of Krishna, the super soul, with him, что Шрила Прабхупада doing everything. постоянно осознавал, что сверхдуша находится с ним и на самом деле все делает. So that's what I've heard, Это то, что я слышал. but I don't have an authoritative reference for you. Но у меня нет авторитетной какой-то, ссылки на это. It's like even and maybe some of you who have a British you have some comment about that? Sir Prabhupada was educated in Scottish churches. Yes. And so You want to give him a microphone? Hare Krishna. So Srila Prabhupada was educated, at least part of his education was at Scottish churches. Часть Шрилы Прабхупады учился в самом начале в этом шотландском колледже. So in the English, you can say in the, I'll use the term upper class English speaking. Yes. И там есть английский высшего класса. So the term we is used rather than me or I. И там как раз используется термин «мы», нежели «я». It's just, I've heard it's the royal we. it's what? I've heard it's sometimes described as the royal we. The royal we, That the yes. Queen would say. The Queen also says we, yes. Yeah. Это как So это Or king now. царский язык, когда вот королева-то говорят «мы». Yeah, it's not how quote unquote common people would Yes. speak. Yes. Это вот And не- Srila Prabhupada certainly wasn't a common person. и вот это But не- it all, and I believe in the context of that it's also a recognition of one's connection. You know, this upper class type of language is the use of the term "we" is in that sort of recognition that it's I'm not who I am independently of all of those who are behind me and with me and connected to me.
И это, с одной стороны, это язык высшего класса, а с другой стороны, это вот это признание того, что это не просто я один всего это достиг, а признание, что те, кто до меня и со мной. So we have more time, У or нас есть еще время? lady in the back had a question. Два вопроса. Two questions we have time for Two questions? Okay. Thank you very much, Prabhuji, for sharing your experience and for a wonderful class on the patience. It was a real pleasure. And my question is, you mentioned that you joined ISKCON in 1976. No, I came to Mayapur in 1976. And you joined? Which 1970. year? 70. So it's been like 52 years. You've been 52 years in Krishna consciousness? 53, yeah. 53. So my question is, as we all who are practicing Krishna consciousness, we know that this spiritual path is really walk on a razor blade edge, right? And there are always ups and downs. So probably in this 53 years, you had many ups and downs. When you lost faith, not faith, but lost patience, confidence, faith. Can you please share, if it's applicable, what kept you going? Because 53 years is quite a lot, and I would really appreciate you sharing something like that. What kept you going? What kept you proceeding forward in your spiritual life? Thank you. You want to translate? Матаджи спрашивает, то есть вы уже 53 года практикуете, и духовная жизнь, она подобна лезвию бритвы, и со всеми происходят взлеты и падения, и вы, наверное, прошли много таких ситуаций, и хочу спросить, что позволило вам продолжить и продолжать? Well, I think it's pretty much should be the same for all of us. Ну, я думаю, это для всех должно быть одно и то же. The first thing that keeps us going, it's the same thing that we've been talking about. Это то же самое, о чем мы и говорили. The first thing, though, that keeps us going is faith. И первое, что помогает нам продолжать, это вера. But not blind faith. Но не слепая вера. Faith based on experience. Вера, основанная на опыте. So we have faith. Our faith grows as we experience the reality that we are hearing about and learning about and being drawn to. И наша вера растет по мере того, как мы испытываем опыт той реальности, о которой мы слышим и читаем, и к которой мы стремимся. So the experience Опыт, of Krishna consciousness, опыт сознания Кришны, the understanding of the philosophy of Krishna consciousness, понимание философии сознания Кришны, these all have contributed to an ever-increasing faith. и они приводят к всевозрастающей вере. And that's been my experience. И это мой опыт, That every day, every time I chant, что каждый день, всегда, когда я воспеваю, with some sincerity, с какой-то искренностью, every time I hear Srila Prabhupada and I try to understand what he's saying, Когда with some sincerity, слушаю Шрилу Прабхупаду и пытаюсь понять с какой-то искренностью, что он говорит. every time I read his books Всегда, когда я and try читаю to understand it, его книги и пытаюсь понять их, all the time that I keep myself open to Krishna всегда, когда я открываюсь Кришне, to help me, чтобы Кришна помог мне, it works. это It работает, happens. это случается. So that faith is what keeps us going, all of us. И эта вера, это то, что помогает продолжать всем нам. But the other element is because I'm still a long ways from where I
no, I must go. Но другой момент в том, что мне еще очень долго идти до туда, куда я хочу. So when I see others Когда я вижу других ahead of me, впереди меня, and I see their experience, я вижу их опыт, then that gives me also more faith that if I keep going in this and I follow Srila Prabhupada and his servants, это дает мне веру, что если я буду продолжать следовать по стопам Шрилы Прабхупады и служить ему, then I will also get there. то я тоже доберусь туда. So, yeah, it's just, we are powered by faith. Да, мы работаем на вере. Faith based on our experience of Krishna consciousness and our vision of what's ahead from those who are there. А вера основана на нашем опыте сознания Кришны и на опыте тех, кто впереди нас. But patience is required. Но терпение требуется. We have that Prabhupada uses this example because he wants us to know that it is not going to happen like that. И Шрила Прабхупада приводит свой пример именно для того, чтобы мы поняли, что это вот так вот не произойдет. One devotee once asked him, один преданный как спросил его, so how long will it take to really chant Hare Krishna purely? Как долго потребуется, чтобы и чисто повторить Святое Имя? And Prabhupada turned to him and said, 40 years. И Прабхупада повернулся и сказал, 40 лет. So I look at my own life and say, okay, I've been chanting for 53 years now. Я вот оборачиваюсь на свою жизнь, я уже 53 года повторяю. And I look and say, well, how many of those years was I chanting with some attention? А сколько из этих 53 лет я How внимательно long was I повторил? really, trying to, how serious have I been in those 40 years? Сколько из этих лет я по-настоящему прилагал усилия, был по-настоящему серьезен? So I'm giving myself at least another 20. То есть я себе еще, по крайней мере, 20 докидываю. But then again, we also have a promise. И поэтому, у нас есть это обещание. Krishna has promised us Кришна обещает нам, that there's no loss. что нет потери. That's another reason for patience. И это тоже одна из причин терпения. We might think that, well, if I don't get it, then it's all wasted. I've wasted my life. Что можем подумать, что если я это не получу, то все, жизнь напрасна. But Krishna said, no, there's never a loss. Everything you've done, it all adds up. It'll keep on going. It will keep on going. You will come to me. It will happen. Что Кришна говорит, все, что ты сделал, останется с тобой, это точно случится, это точно приведет тебя ко мне, это гарантированно. So, patient. Поэтому терпение. Okay. Now, One more? Еще один. there's one gentleman here. Yeah. Haribol. Hare Krishna Prabhu, thank you for your presentation and for your enthusiasm in the presentation too. And I have a question. I would like to ask about a practical thing. Now, sometimes devotees are preparing a program or there are many things to do, and then sometimes there is intense time. And I would like to say if what we can do practically, if there is things are coming difficult, what we can do that to stop before bursting our impatience out or something like that. Do you have a recipe for that, or how we can control it, or just to... How to... Well, recognizing impatience is I think, since I was asked to actually speak on a topic, they gave me a list of different values for another class in Vrindavan.
И Прабху задает вопрос, как, может быть, какие-то практические рецепты, как бороться с нетерпением, что если есть нетерпение, то как его сдержать? И Прабху отвечает, что... So it was a whole list, and one of them was patience. И во Вриндаване мне дали список тем, как бы ценностей, на которые можно поговорить, и там было терпение. They said, pick one of these. И он говорит, просто выберите одно из них. I thought, okay, well, that's one that I need some help with. И вот я подумал, так, вот с этим мне нужна помощь. And I found that by focusing a little bit on that, looking at it, I started to see many things about patience. И первое, что это нужно признать, это я обратил внимание, что начал смотреть на это, то я начал учиться о терпению. That I hadn't really seen before. Что те вещи, на которые я раньше не обращал внимания, которые не видел. I started noting that when I was standing in front of the deities, Я обратил внимание, что когда я стою перед божествами, I was noting that I was a little impatient. Что я обратил внимание, что немного нетерпелив. And I felt, okay, calm down. Я почувствовал, да успокойся. Be here, just, you know, they're not going anywhere. Они никуда не убегут. They are, but I mean, you know, Они, конечно, not to my vision. ну, таково мое видение. Still, just be here. Стой спокойно, просто будь здесь. Part of patience, a big part of patience, is that saying, be here now. И вот, Being present, being in this moment, not the future. И большая часть этого терпения — это находиться в моменте, в настоящем моменте. You know, I'm going to be, there's kirtan going on, right? Сейчас происходит I'm here for киртан, Mangalarti. а я на Мангарате. And so Mangalarti has its time. И в Мангарате у него есть свое время. Being impatient that the Mangalarti will finish sooner is not going to make it finish any sooner. Что нетерпение по отношению к Мангарате не заставит его закончиться раньше. So there's no value to that impatience. Поэтому ценности к нетерпению никакому нет. So being just be here now. Просто быть здесь и сейчас. So that's one thing that I've noted. И это один момент, Being который я aware обратил of внимание. impatience when it comes, being aware of all the little places that we're impatient. Осознать это нетерпение, осознать это нетерпение, как оно проявляется в каких-то небольших вещах. That's why I mentioned Srila Prabhupada's approach to life. When you look carefully, you see how his approach was just in his movements were patient. И как я уже рассказывал, что вот это как Прабхупада, даже в своих движениях он проявлял это терпение. So I would say that a practical, what I'm trying to, is to see how to be patient in even the little things. И вот практический момент, который я пытаюсь применять, это как быть терпеливым во всех, даже каких-то маленьких вещах. Is that helpful? Нормально? Yeah, but that's another level of frustration. When we are frustrated, because what I've been reflecting on is more, less to do with the frustration elements. И мы сейчас говорили о чем-то, это вы говорите о другом, это как бы разочарование. How do we deal with frustration in the face of obstacles like this? Когда встречаемся с какими-то трудностями или препятствиями. The question I think you're asking is more the emotion of impatience. То есть вопрос, насколько я понимаю, что вы спрашиваете о How вот do этой we deal with that эмоции emotion и нетерпение. of impatience? Что и как When we имеется, have every reason to be impatient. когда у нас все причины быть нетерпеливыми, And that happens. И это происходит. People are not doing what they're supposed to do. люди не делают то, что должны делать. And we start to become impatient with them. And Prabhupada did.
И мы нетерпение проявляем, и Прабхупада тоже это делал. Prabhupada, you'd ask his servants Спросите его слуг, if they were late. если не опаздывали, What was Prabhupada's reaction? какова была реакция Шрилы Прабхупады? Was he patient? It's okay. Он просто терпеливо говорил, ну нормально. You're late by 5 minutes, but that's okay. На 5 минут опоздал, I'm подумаешь. patient. Я терпеливый. No. Why are you late? Почему так долго? He was not patient И он не был with терпеливым our failure. с нашими какими He трудностями, was not проблемами, patient with our failure. с нашими ошибками. Он не проявлял терпения. But he was not he did not let himself, he would express anger, Он проявлял этот гнев. but he had this amazing ability to use anger and impatience for the service of Krishna. Но у него была эта удивительная способность использовать этот гнев и нетерпение в служении Кришне. And simultaneously remain internally feeling himself as a humble servant. И одновременно оставаясь внутри с этим чувством, что он является смиренным So we слугой. have to also see how to see when our impatience is based on our ego, И поэтому мы должны смотреть, на чем основано нетерпение, просто на моем эго, and when it's based on our desire to serve. или оно основано на нашем желании служить. That impatience can be used for Krishna's service. Это нетерпение может быть занято в преданном служении. Does that answer your question? Отвечает это на ваш вопрос? All right, I think that was... Все это. Да. Хари-хари. Hare Krishna. Спасибо большое лектору. Давайте поблагодарим его. Харибол. Его милость Панчаратна Прабху ки И джай. джай. Спасибо преданным, что внимательно слушали эту часть программы. Сейчас мы переходим к следующей части программы, культурной. Будет выступать, табличку-то я забыл, постановка Джая Радха Мадхава, танцевальный коллектив общины Майяпура. Прошу Прабху помочь нам слегка убрать коврики, аппаратуру. Коллектив будет выступать ровно 4 минуты, прошу не уходить. Потом у нас будет киртан, объявление и прасад. Прабху, прошу поактивнее, помогайте. Вот коврик с той стороны тоже убрать.